हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेज। आज हम +1 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। +1 में हमारा चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज गोइंग ऑन। इन दिस चैप्टर दिस इज टुडे लेक्चर नंबर 8 ऑन दिस चैप्टर 3 एंड नाउ एक्सरसाइज 3.3 today we have to do. Before that, some trigonometric functions, sum and difference of two angles formula, sin A plus B cos A plus B, sin A minus B cos A minus B angle we have done. Today some formulas also we have to discuss and the exercise 3.3. Okay, now formulas as tan A plus B, tan A minus B, that I want to say tan A plus B tan A plus tan B tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Okay, this. After that, tan A minus B, then here minus, here plus. Okay, after that cot, similarly cot A plus B, cot A cot B, cot A into cot B minus 1 upon cot B plus cot A, cot B plus cot A. Okay, after that if minus cot A minus B, then here plus, here minus. Okay, now if sin 2A, now 2A formula, sin 2A, 2 sin A cos A, 2 sin A cos A. After that one more formula. In the tan form, sin 2A is 2 tan A, tan की फॉर्म में 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, वन प्लस tan स्क्वायर A. Okay, now sin 2A, these two formulas. Now cos 2A, cos 2A के 4 फार्मूले हैं. cos 2A 2 cos स्क्वायर A minus 1, बहुत इम्पोर्टेंट है. 2 cos स्क्वायर A minus 1. दूसरा फार्मूला cos 2A
1 minus 2 sin square A तीसरा फार्मूला cos 2a cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A फोर्थ फार्मूला cos 2a इक्वल in the tan form, pure tan, 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. This cos 2a के these four formulas. Okay, after that sin 2a cos 2a then tan 2a tan 2a is equal to 2 tan a टू tan a upon 1 minus tan square a. You check sin 2a फार्मूला tan की फॉर्म में sin 2a 2 tan a upon 1 plus tan square a and tan 2a also 2 tan a, numerator same 2 tan a upon but 1 minus tan square a in tan 2a and in sin 2a 1 plus tan square a. Be careful, okay beta? See that, remember this. Now these are the formulas and now after that 3a sin 3a you may write sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a 3 sin a minus 4 sin cube a. Okay, after that cos 3a 4 cos cube a, both cos क्यूब फर्स्ट आ जाएगा 4 cos cube a cos cube a minus 3 cos a. बोथ cos फॉर्मूला, ठीक है. tan 3a 3 tan a माइनस tan 3a 3 tan a minus tan cube a upon 3 tan a minus tan cube a upon 1 plus 3 tan square a. These are the formula. You have to remember these formula. Okay. In trigonometry, these formula very important. You have to remember. Okay. 1 minus 3 tan square a. Here minus 1 minus 3. Both are minus. ठीक है.
3 tan A minus tan cube A 1 minus 3 tan square A. This formula you have to remember. After that some formula others. Okay. Now some others formula. This sin x plus sin y is equal to 2 sin x plus y by 2 this and into cos x minus y by 2. Okay, this similarly sin x minus sin y, if sin x minus sin y, this will be equal to cos. You have to remember 2 cos x plus y by 2. Now cos में x plus y by 2 and into sin x minus y by 2. वाइस वर्सा हो गए x plus y by 2 x minus y by 2. वाइस वर्सा sin and cos in minus. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट cos x प्लस cos y, cos के दोनों एडिशन, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू बोथ cos 2 cos x प्लस y by 2 x plus y by 2 and x minus y by 2 both with cos. ठीक है. into cos x minus y by 2. Okay. Now similarly sin cos दोनों माइनस cos x माइनस cos y is equal to minus twice both sin. Okay. Sin easy to remember, sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2. Okay. So these 4 formulas also you have to remember. Clear? Now sin 3a, cos 3a, tan 3a also done and these done. Okay. Now exercise 3.3 we have to do. Remember these all formulas. Now NCERT book question number 1 in exercise 3.3. Question number 1.
Now question 1 is sin square pi by 6. Prove that sin square pi by 6. Question number 1. Sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 prove that this value is equal to minus 1 upon 2. We know these values, okay? I told these all and you know in 10th class, okay, that so sin pi by 6, sin 30, 1 upon 2, 1 upon 2 square, put values, LHS, okay, proof, LHS, put value this sin pi by 6, 1 upon 2 square, then square, cos pi by 3, cos 60, also 1 upon 2, it is 60 degree, so 1 upon 2 whole square minus tan pi by 4, 1 square, okay, simplify this half square 1 upon 4 plus half square 1 upon 4 minus 1 square is 1. Then simplify, then addition 1 upon 4, 1 upon 4, 1 upon 2 minus 1. Then minus 1 upon 2, okay, equal RHS, hence proved. Done. RHS is minus 1 upon 2, hence proved. Okay beta, like this we can prove. Hello. Now question number 2 is prove that 2 sin square pi by 6 plus cosec square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 equal 3 by 2. Now LHS proof. LHS, put these values, sin pi by 6 1 upon 2, sin 30 1 upon 2, so 2 into 1 upon 2 square plus cosec 7 pi by 6, it is pi plus pi by 6, 7 pi by 6, pi plus pi by 6, 7 pi by 6, so brackets like this, so cosec pi, cosec is pi plus pi by 6, this is 7 pi by 6 into cos square pi by 3, so cos pi by 3 1 upon 2, cos 60 1 upon 2 square, okay, put all these values and then solve. Then this implies
1/2 स्क्वायर 1/4 एंड 2 से कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई, देन ओनली 1/2, ओके, प्लस कोसेक पाई प्लस थीटा in third quadrant, and in third quadrant cosec is negative, sine is negative, cosec also negative. तो cosec pi plus pi by 6 equal minus cosec pi by 6. This value minus cosec pi by 6 and then whole square of this into 1/2 square 1/4. Now simplify forward, तो 1/2 plus minus cosec pi by 6, तो cosec pi by 6 वैल्यू sin pi by 6 का रेसिप्रोकल, sin pi by 6 यानी sin 30 1/2, तो रेसिप्रोकल इज 2, तो -2 होल स्क्वायर एंड इनटू 1/4, ओके. देन this implies simplify 1/2 as it is and -2 whole square plus 4 into 1/4. तो 4 cancel, then half plus 1, half plus 1, this is equal to 3/2, half plus 1 3/2, okay, clear, equal RHS, hence proved. Hence proved. Done. Similarly, next question number 3, okay, NCERT book. Okay, from NCERT book, next question. Prove that, question 3, prove that cot square pi by 6 all these like this plus cosec 5 pi by 6 cosec 5 pi by 6 plus 3 tan square plus 3 tan square pi by 6 is equal to 6. Okay, LHS prove. Cot square pi by 6, cot pi by 6 यानी cot 30, reciprocal of sin 30, sorry tan 30, tan 30 is tan 30 1/√3 because sin 30 upon cos 30 1/2 upon √3/2, 2 reciprocal cancel and then 1/√3, so √3 cot 30 is √3 and then square plus cosec 5 pi by 6, it is pi minus pi by 6, एल्शियम लेके देखो 6 pi minus 1 pi 5 pi by 6, तो इट इज pi minus pi by 6, so break like this
ये फॉर्मूले आपके पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, all these formulas will be used here. Okay, so cosec pi minus pi by 6, this cosec 5 pi by 6, ठीक है बेटा, प्लस 3 tan स्क्वायर 5 by 6, तो 10 pi by 6 यानी 10 30, 1/√3, तो 3 इंटू 1/√3 होल स्क्वायर. ओके, देन सिंप्लीफाई 1/√3 होल स्क्वायर 3 प्लस कोसेक पाई माइनस थीटा, इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई में से कुछ कम हो गया तो सेकेंड में रह गए, ठीक है बेटा. और सेकेंड में कोसेक जो है नेगेटिव वैल्यू देता है, साइन भी साइन पॉजिटिव नॉट नेगेटिव पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, ठीक है बेटा. अदर्स ऑल नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू, देन पॉजिटिव वैल्यू कोसेक थीटा, कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 1/√3 होल स्क्वायर 1/3, 3 कैंसिल टू 3. नाउ सिंप्लीफाई 3 प्लस कोसेक पाई बाई 6, कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 1/2, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2 प्लस 1, then it is 6, then by 6 equal RHS. This is our RHS, hence proved. Similarly, we can do other question number 4 and 5. You can do, but 5 I am telling, 4 you can do. Okay, similarly same. Then question number 5, find the value of, now find the value of some angle given, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, दैट इज नॉट like that 30 45 pi by 6, that is other. See, it is 75 degree, which value we don't know. So sum of the angle, difference of the angles, functions we have to make. Then here sin 75, so 75 we can write 30 plus 45. Now question number 5, find the value of sin 75 degrees. First part, sin 75 degree second part, tan 15 degree. So we can find these by the sum and the difference formula, a plus b, a minus b formula. So 75 we can write in the known angle a and b, 30 and 45, 75 हो जाएगा, ठीक है, एडिशन फॉर. तो we can write this first part, solution of part first, sin 75 we can write sin 30 plus 45 degree, a plus b, sin a plus b. Then formula sin a plus b we can use. Sin a plus b is equal to sin a
sin A into cos B, sin A into cos B, sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B, cos A sin B is equal to sin A plus B. So sin A plus B we can write this. Clear? So now this will be equal, sin A is 30, sin 30 degree, sin 30 into cos 45 plus cos A and cos 30 degree into sin 45. Use this formula and then solve. Sin 30 1 upon 2 into cos 45 1 upon root 2 plus cos 30 root 3 by 2 into sin 45 1 upon root 2, simplify 1 upon 2 root 2, multiply first, addition after that, board mass, then root 3 upon 2 root 2, implies simplify, LCM same, 2 root 2, denominator same, 2 root 2 in both, then 1 plus root 3. This answer, or we can multiply by root 2, rationalize the denominator. Multiply by root 2 in numerator and denominator to make the rational of the denominator. So denominator what will come? Root 2, 2 to the 4, and numerator root 2 into 1 root 2 plus root 6. Answer. So like this we can do. ठीक है बेटा? And second part also we can do. Second part is, you see tan of 15 degree. 15, how can write? 45 minus 30. Difference of two angles में we can break. We can write second part, solution, what? Tan 15 degree, we can write 45 degree minus 30 degree, it is 15 degree, and tan A minus B formula. Which formula? Tan A minus B equal tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. दिस फार्मूला मैंने आपको बताए, ठीक है? तो यूज दिस फार्मूला. व्हाट विल कम? tan A minus B. A is 45 degree, B is 30. तो tan 45 minus tan 30. Okay? Upon 1 plus tan A minus B. Tan A minus tan B upon 1 plus
tan A यानी tan 45 into tan 30 equal tan 45 1 minus tan 30 1 upon root 3 whole divided by 1 plus tan 45 1 into tan 30 1 upon root 3. Then simplify 1 minus 1 upon root 3 minus 1 upon root 3 whole divided by LCM root 3 तो root 3 plus 1 upon root 3 cancel, then this root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 multiply by the conjugate of the denominator यानी conjugate root 3 plus 1 का conjugate root 3 minus 1 तो root 3 minus 1 opposite sign root 3 minus 1 multiply more simplify then it will come root 3 minus 1 into root 3 minus 1 whole square root 3 minus 1 whole square तो a minus b whole square then a square root 3 square 3 a square plus b square 1 square 1 and minus 2 into root 3 into 1 2 root 3 whole divided by root 3 plus b 1 into root 3 minus 1 a plus b into a minus b algebraic formula a plus b into a minus b equal a square minus b square a square root 3 square 3 minus 1 square 1 then it is 3 plus 1 4 minus 2 root 3 upon 3 minus 1 2 then 2 common in both the term in numerator तो 2 minus root 3 divide by 2 2 से 2 cancel then answer is 2 minus root 3 this is the value of tan 15 degree कितनी आई 2 minus root 3 done okay तो take interest watch like share and subscribe the channel and forward the video to the maximum contact सभी को जिसके भी पास जितने भी कॉन्टैक्ट है सभी को भेजें कोई ना कोई उनके यहाँ कोई स्टूडेंट्स है उसको बेनिफिट मिलेगा कहीं आगे भेजेंगे वो उनके रिश्तेदार हैं कहीं कोई बेनिफिट मिलेगा ओके मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो सबके पास जाए कोई ना कोई इसका लाभ उठाए ओके आप जो है सब्सक्राइब करें उन्हें गाइड करें और कोई जो भी फीडबैक है उसको ज़रूर भेजें उनको गाइड करो कि किस टाइप का वीडियो लगा उसके फीडबैक भेजें अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें थैंक यू